Good morning to all students. So today's topic is income tax and accountants functions. It is a very important topic. Actually, as a practical accountant, what are the issues come up in the income tax, and as an accountant, what he has to take care of it. We have a senior practicing professional, CA Poorna Garu, and who has been associated with us for quite a long time. He is also the past secretary of AP Tax Bar Association, and with his varied experience, he wants to guide, train, and then counsel our students on income tax matters. It is a very important this session. If you have any doubts or clarifications, you can pose at the end of the program. Okay, thank you. Now, sir, now the floor is open to you. Take care. Thank you so much. So, my dear Prakash Garu and my dear friends, a very warm good morning to all of you. So at the outset, I thank Sri Prakash Garu and his team for giving me this opportunity to share some of my thoughts on the topic. Though a specific topic is given, I shall talk about certain general things or general concerns that, that I have on this topic. At the outset, I must confess that I am not a professional speaker and I do not speak regularly. In a lighter vein, therefore, if there goes some wrong with today's lecture, please catch hold of Sri Prakash Garu and not me. Of course, this is a lighter vein. Please also note that I am not in touch with the routine practice as I take more care of income tax appeals of my office. Therefore, I do not know what are the current TDS rates or various due dates of IT filings and which type of return is to be filed by whom, etc. And all those nitty-gritties I'm not aware of because, I take more care of these income tax appeals. But I must also tell you that I know the consequences of their non-filing, not filing in time or not filing correctly. So in this regard, I will talk to you about the role of accountant in timely and accurately complying with the details. Now, let me take you to the topic proper. Now, let us look at the roles of an accountant in an organization, especially business accountants, generally. And I want to compare this scenario of the current status vis-a-vis that was prevailing a few years ago. So looking at the rapid changes that are being made in business environment, including the deployment of information technology by the businesses, in my view, the business accountants, as I have already stated, have a very vital role to play. Then you may ask me why I'm saying so. There are strong reasons for me to tell. This importance arises because accountants of MSMEs, that is small entities, small and medium and small business entities. Excuse me, sir, you can use it Telugu also. No problem. Okay, both. Yeah. Thank you so much. So this importance of an accountant arises, of an MSME arises, because in MSMEs, they not only write books, but they also attend various statutory compliances. For example, the accountant of an MSME or a small business entity, he will also participate in filing GST returns, income tax TDS returns, and so many other things. So, is the compliance something new? I don't think it's new. Even in the past too, we had many compliances. Of course, most of them were prepared on papers and they were filed in paper form. For example, we had this earlier VAT returns, excise returns, so many returns, even income tax returns for that matter.
They were all prepared and filed in paper form. Today, too, we have many compliances as compared to the other years. In fact, much more compliances to comply with. Now, what is the major difference between the past practices and the current practices of the compliances? I must tell you that difference is very wide, and I can say it's the paradigm. There is a paradigm shift in the method of filing and the mode of filing. These modern days compliances are to be compiled under a technology-driven environment. This is the most important change. Almost all governments, whether state or central, have adopted technology very well under the e-governance initiative. So deployment of technology for collecting taxes and taxes related data augured very well with the governments. The governments have tasted the benefits of e-governance and collecting details of tax related matters in an information technology driven scenario. Then you may say, so what? What if the governments have adopted technology? How does it affect the business entities and the business accountants? So now I will list out a few of the impacts or the changes that had on all of us because of the change in technology. Some of the important features of technology-driven compliance are as follows. First of all, the compliance have become time-bound. You cannot take your sweet time now to comply. For example, take the case of income tax return, filing the income tax return. Income tax returns have to be filed before a particular date. For example, for the current year under consideration is 31st December 2022. This is the ultimate date. If you cannot file before this date, then you're almost gone. You cannot file, you can never file IT return at all. So that is the situation. Previously, we had plenty of time. We used to go to the department and file those returns in physical form. Now it is all system driven. Unless system opens you an opportunity to file a return, you cannot file your return. So as I told you just now, if December 31st of 22 passes, you can never file your IT return. And if you don't file a return, it will follow a lot of consequences. Then the second point, today, if you delay your organization if you delay in filing any of your returns or any other compliances, your organization may get a big blow. And sometimes, it may so happen that you may lose most important things like, registration, or the registration may get suspended, or they may get cancelled also. And it all happens automatically. There may not be any human intervention at all. The second point, you have to be very, very accurate in filing the compliances now. You cannot afford to make mistakes now. Previously, some errors, some mistakes here and there in the returns filed, no great loss would have happened. We could go to the department, request the officers or staff, sir, so and so mistake had happened. Please kindly help us. So then you were able to change, file a different thing, file a new paper, new set of papers like that, without inviting much attention. Now, under the current scenario, it is no more possible to go to the offices and request someone in order to correct the errors or mistakes that you have committed while filing the returns. Now, everything gets recorded, everything gets locked. Now, you can't go back and suddenly say that, sir, something went wrong, therefore I want to change it. Please hand over this return, whatever I have filed earlier to me, so that I can file something new. Now, that is not possible. So therefore, what does this mean? You have to file very, very accurately. You have to take almost every care and caution for when you are filing the various compliances. Now, once you file something, now you cannot take back. It is like an arrow released from a bow. Previously, one had an opportunity to go to request the officer so that the inaccurate papers returns filed could be taken back and replaced with corrected versions. But today, you do not have such choice or chance. Once it is filed, it's filed forever. Further going ahead, previously tax officers had the elbow room to help us. They had the elbow room to help the taxpayers because everything was in physical form. You file details in physical form.
Their comments were in physical form. They were all on files, so that if they want to help us, they could have done some help to us. But now, is it possible? No, it's not at all possible. Take the example of GST scenario. Take the help of income tax scenario. It is highly impossible for an assessing officer to go out of way and make an help. Now take the help of the income tax assessments. They are all happening under the faceless scenario. That means in a faceless scenario, you do not know who your tax officer is, where he sits, what he is going to ask. Then in such a scenario, whom would you talk to and make a request? It's highly impossible. Therefore, what does these changes tell us? These changes tell us that compliances have to be filed within time and they are to be filed more accurately. What does this mean? What does this accurately, the word accurately means? It means both from the point of view of figures that go into the returns and as well as from the point of view of law governing such returns and forms. On both counts, one has to be very, very accurate. Now the question arises, normally who is much better aware of any organization about figures that are to be furnished in compliances? Certainly it will be the accountant and the accounts team. For example, filing a GST return, who is more competent to provide the details? It would be the accountant. Who will have an opportunity to learn about the applicable tax laws? Mostly and generally, it will be the accountant, as they closely interact with the auditors and other tax consultants on a day-to-day basis. So after having learned about the modern day environment of compliances, now let us try to look at the broad types of business entities where the accountant works. The first category is MSMEs. These are the small business entities. And let us see what types of functions the accountant will undertake in this type of organizations. An accountant will always have a very vital role to play because an MSME entity or a small business entity may not have enough resources to hire a large team of professionals to man the accounts department. Therefore, the accountant or a small team of accountants may have to handle all the functions of accounts department, including handling the various tax compliances. Naturally, accountants in such entities will have wide number of functions to discharge with. Now, take the case of the large business entities, the other category of business entities. Accountants in these kind of entities would normally discharge very limited functions, as functions are distributed over many sections and many people work in those sections. Therefore, the accountants of MSMEs are slightly on a different foot when compared to those who are working in large businesses. The accountants, those that are functioning in MSMEs, have to cope up with filing of large number of compliances. So now let us talk about the role of accountants in statutory compliances, more so in relation to income tax. Income tax, as you may be aware by this time, from the teachings given by our Prakash sir, that some of the provisions of the income tax law are very, very harsh and they're draconian. Non-compliance would invite serious implications. The implications could take many forms. It could range from payment of huge taxes, payment of huge interest, payment of penalty, and you must also not forget the ultimate, that is even award of imprisonment to the owners, directors, promoters, partners, etc. Therefore, you can understand the importance of the compliance under income tax law. For that matter, compliances under any fiscal law, either GST law, customs, everywhere the compliance is very, very important and very, very vital. Unfortunately, the managements of the business entities, more so of the small business entities, they does not show keen interest or evince any interest to learn about these provisions. And they're not bothered about the consequences also, because they do not read all these provisions, they don't understand, they don't make any effort to understand the
these provisions. But unfortunately, provisions are very much there in the statute books, and infringement of them will certainly invite a lot of serious repercussions. Then the question is, if the management is not showing that much interest in compliances and they are not showing any interest to learn about these provisions, then who has to take the first step of informing the management? At least management has to be informed about the consequences. And as I told you, the managements of the small business entities, they do not show much interest in these compliances. So therefore, the moment it is learned that the management is going to initiate some prohibited transaction under the Income Tax Act, there should be some person who should be able to guide, who should be able to advise, who should be able to bring to the notice of the management about these consequences of entering into a transaction which is prohibited under Income Tax Act. I personally feel it is the accountant who normally knows first an initiation of a majority of business transactions. And therefore, it is the accountant who should draw the attention of the management to the consequences of breaching a tax provision. It is therefore, it is this accountant, a learned accountant, a knowledgeable accountant, who has a vital role to play. It is he who will be knowing the initiation of the transaction. Therefore, it is this person who should go immediately to the management and tell the management, sir, this transaction is prohibited under income tax law. Therefore, kindly don't enter into this type of transaction. If the management doesn't listen, then what else he can do? What other things that are left to him? What other options are open to him? He can approach a tax consultant whom the entity has appointed, then tell him that, sir, our management is entering into these type of transactions. Please inform the management so that the management can take care of those things. So it is the accountant who normally, who knows firstly on the initiation of majority of business transactions. It is the accountant who normally knows first on initiation of majority of business transactions. Therefore, it is the accountant who should draw the attention of management to the consequences of breaching the tax provisions. If stopping of prohibited transaction does not happen at accountant stage, let me repeat again. If stopping of prohibited transaction does not happen at the accountant stage, then that registration would one day, then that business entity would one day face serious consequences. There cannot be enough iota of doubt in this regard. The stopping of prohibited transaction must take place at the earliest. If that doesn't take place, then as I told you, there could be a lot of consequences and the management have to undergo a lot of agony at a later date. Now, it is only a matter of time for such business organizations to get entangled in those legal battles. And sometimes in such battles, such a business entity may even collapse or cease to exist, leading to loss of employment to many and failure to repay banking loans, pay taxes, pay salaries, etc. Therefore, it is only a matter of time, as I have been already telling you, it is only a matter of time for such business organizations to get entangled, not to get entangled in those legal battles. And sometimes, as we all know, that the legal battles may lead the business entity to collapse or to cease to exist and leading to huge loss. Am I clear, sir? Prakash Garu? Hello? Yes, Andy. Yes, Andy. Yeah, Yes. yeah. Yeah. So what I'm going to tell you, సార్ కొంచెం ఇది తెలుగులో కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుందండి ఇది sure, sir. అది నేను అంటున్నా కొద్దిగా. Yeah, sure, sir. Am I clear, sir? Am I audible? Am I audible, sir? Yes. Clarity is good, and it's not a problem. Some of the students, I think they have this connection problems. Well, like audio, but our audio is good. I mean, it's not. It's no problem. Thank you. Thank you. తెలుగులో కూడా మాట్లాడండి సార్. Yeah, sure. Yeah, I will definitely tell in Telugu also. So, Prakash garu చెప్పినట్టుగా, సో అకౌంటెంట్ ఎస్పెషల్లీ మోడర్న్ ఈరాలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది.
ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే అది చెప్పలేని ఇంపార్టెన్స్. సో వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ద అకౌంటెంట్ హ్యాస్ టు బి, ఒక అకౌంటెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ హ్యాస్ టు carefully understand and acquire the knowledge in this line. So therefore, the accountant with a sound knowledge and with the good communication skill have a vital role to play to ensure that the management does not commit serious errors of non-compliance. Therefore, once again, I will try to repeat. Therefore, the accountant with a sound knowledge and with the good communication skills have a vital role to play to ensure that the management does not commit serious errors of non-compliance. I'll give an example now. For example, if a person takes a loan, takes a loan amount exceeding 20,000 rupees in cash for no proper reason, such a person has to pay by way of penalty an equal amount of loan, which is equal to the amount of loan taken. So, what I'm going to tell you is, see, మనకి ఎస్పెషల్లీ ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ ఎంటిటీస్ లో మేనేజ్మెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే విల్ బి వెరీ బిజీ విత్ డే టు డే మేనేజ్మెంట్ అఫైర్స్ లైక్ సేల్స్, మార్కెటింగ్, ప్రొడక్షన్, వాటిలో బిజీ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాంప్లయన్సెస్, జిఎస్టీ కాంప్లయన్సెస్, లేబర్ లా కాంప్లయన్సెస్ అంటే వాటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఒకటి టైం ఉండదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మన అకౌంటెంట్ చూసుకుంటారులే, లేదా మన ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ చూసుకుంటారులే అనుకుంటారు. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళు వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టరు. నువ్వు ఫోకస్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ మూలంగా బ్రీచ్ కనుక అయితే ఏదన్నా పర్టికులర్ లా, దాని మూలంగా వచ్చే కాన్సిక్వెన్స్ ఎలాగా ఉంటాయి. కాన్సిక్వెన్స్ ఎలాగో తప్పించుకోలేము. కాన్సిక్వెన్సెస్ తప్పించుకోకపోతే రేపొద్దున ఒక కాన్సిక్వెన్స్ వచ్చి నెత్తిన పడితే, కాన్సిక్వెన్స్ అంటే ఒక ట్యాక్స్ కట్టడము, ఒక పెనాల్టీ రావటము, ఒక ప్రాసిక్యూషన్ వచ్చి నెత్తి మీద పడటము కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఏదో అనుభవించాల్సిందే కదా మేనేజ్మెంట్. మరి మేనేజ్మెంట్ అనుభవిస్తే మేనేజ్మెంట్ లో ఆ కంపెనీలో పనిచేసే స్టాఫ్ అంతా సుఖంగా ఉంటారా? సుఖంగా ఎలా ఉండగలుగుతారు? సుఖంగా ఉండడానికే వీల్లేదు. సో మేనేజ్మెంట్, స్టాఫ్, మొత్తం ఆర్గనైజేషన్, బయట ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా స్మూత్ గా నడుస్తున్నప్పుడే అందరూ హాయిగా ఉంటారు. అంతేగాని మనం పనిచేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ మీద సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్, సీరియస్ ఎలిగేషన్స్ కనుక ఉంటే, ట్యాక్స్ ఎలిగేషన్స్ ఉంటే, వాళ్ళు సుఖంగా ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళు హ్యాపీగా లేకపోతే మనం అంతా హ్యాపీగా ఎలా ఉంటారు? స్టాఫ్, పనిచేసే స్టాఫ్ అంతా ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు? దేర్ ఫోర్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో అకౌంటెంట్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాన్సిక్వెన్స్ అంతా హ్యాపీగా తెలుసుకోవాలి వీళ్ళు. సో నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను చూడండి. సో కాన్సిక్వెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, జస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. సో దట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ గురించి తెలిస్తే, సో మేనేజ్మెంట్కి తెలియాలి, మేనేజ్మెంట్కి తెలియదు, మేనేజ్మెంట్ తెలియకపోతే ఇంకెవరికి తెలియాలి కాన్సిక్వెన్సెస్? నెక్స్ట్ బెస్ట్ అకౌంటెంట్కి తెలియాలి. అకౌంటెంట్ షుడ్ నో అబౌట్ దిస్ కాన్సిక్వెన్సెస్. సో అకౌంటెంట్కి కాన్సిక్వెన్స్ తెలియకపోతే ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను మీకు ఒక 4-5 పాయింట్స్ రూపంలో చెప్తాను ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ మేనేజ్మెంట్స్ కి ఎప్పుడు డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి, ఎప్పుడు అవసరం ఉండదో వాళ్ళకే తెలియదు. చాలా మంది మేనేజ్మెంట్స్ కి ఎప్పుడు డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు గబిక్కిన డబ్బులు వెళ్ళటం, తీసుకురావటం, లోన్స్ వెళ్తారు, తీసుకొస్తుంటారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచో, వాళ్ళ ఇంకో తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్పులు తెస్తూ ఉంటారు. అప్పులు చెక్ రూపంలో తెచ్చుకోవచ్చు, క్యాష్ రూపంలో తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మటుకు ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరన్నా కనుక అప్పు తీసుకునేటప్పుడు 20,000 దాటి అప్పు తీసుకున్నట్టయితే అటువంటి అప్పు తప్పకుండా ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ బై వే ఆఫ్ అకౌంట్ పే చెక్. బ్యాంక్ ఛానల్స్ ద్వారానే అటువంటి లోన్ తీసుకోవాలి. అటువంటి ఛానల్స్ ద్వారా తీసుకోకుండా క్యాష్ రూపంలో మనం కనుక లోన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎంత అమౌంట్ అట్లా తీసుకుంటే అంత అమౌంట్ పెనాల్టీ అని చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a businessman proposes to borrow, say 1 crore as loan in cash, then if he really borrows, he will then be visited with a penalty of 1 crore. ఎంత అమౌంట్ క్యాష్ లో తీసుకుంటే అంత అమౌంట్ పెనాల్టీ రూపంలో వస్తుంది. సో ఈ ప్రొవిజన్ మేనేజ్మెంట్కి తెలియకపోతే, మేనేజ్మెంట్ తెలియదు అనుకోండి ఈ ప్రొవిజన్ ఉందని,
ఇది ఈక్వల్ అమౌంట్ పెనాల్టీ వస్తుందని. మరి ఎంత రిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి, ఎంత రిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి, ఎంత కష్టం మేనేజ్మెంట్కి, ఎంత డిఫికల్టీ. సో కాబట్టి ఏంటంటే అకౌంటెంట్స్ కనుక ఇటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి చెప్తారు, అయ్యా మీరు క్యాష్లో తీసుకోవద్దు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్యాష్లో మీరు లోన్ తీసుకోవద్దు. మీరు కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇంత ఈక్వల్ అమౌంట్ పెనాల్టీ వస్తుంది, ఈ జాగ్రత్త మీరు తీసుకోండి అని ఈ మేనేజ్మెంట్స్ చెప్తాయి వాళ్ళకి, బోర్డుకి, వాళ్ళకి. నార్మల్లీ బిజినెస్ మెన్ విల్ నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్. Then who is the person who is in the immediate contact of such a businessman to tell him not to borrow such cash? It will be the accountant. It will be an accountant, a knowledgeable accountant. It is the knowledgeable accountant who can tell the management, sir, please don't borrow money in cash. With folded hands will tell you, please don't borrow money in cash. If you borrow money in cash, then you may have to pay huge penalty. So these are the various provisions that are there in the Income Tax Act, which the management should know. If the management does not know, it is the accountant, it is you who should know and tell the management, sir, please do not borrow this money in cash. So if we can prevail over the management and management కనుక మీరు చెప్పగలిగి management కన్విన్స్ చేసి, అయ్యా మీరు బారో చేయొద్దు, మీరు కనుక క్యాష్లో బారో చేస్తే మీరు రేపు ఈక్వల్ అమౌంట్ పెనాల్టీ కన్నా కట్టాల్సి వస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ రోజు ఎవరు కాపాడరు అని కనుక చెప్పగలిగినట్టయితే, మేనేజ్మెంట్స్ రియలైజ్ అయ్యి ఆ అమౌంట్స్ క్యాష్లో కాకుండా చెక్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే దెన్ వాళ్ళు ఆ పెనాల్టీ నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన పెనాల్టీ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి. నేను తెలియక తీసుకున్నాను సార్ అంటే గబిక్కిన వాడు నమ్మరు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అసలు ఒప్పుకోదు, ఏ యాక్ట్ ఒప్పుకోదు ఆ మాటకు వస్తుంది. కాబట్టి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలాంటివి ఇంకో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను. సో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, అకౌంటెంట్ ఇప్పుడు మీరంతా ఎవరు మన ప్రకాష్ గారి ఇన్స్టిట్యూషన్లో వచ్చి నేర్చుకుంటున్నారో వారు చెప్పింది చక్కగా నేర్చుకోండి. అవి కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే కొత్తవన్నీ నేర్చుకొని వాటిని అన్నింటినీ దగ్గర పెట్టుకుని మీరు రేపొద్దున వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ కనుక వస్తే మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా వెళ్ళి, అయ్యా ప్రొవిజన్ ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఈ విధంగా చెప్తుంది, మీరు పొరపాటు చేయకండి, చేస్తే ఈ కాన్సిక్వెన్స్ వస్తుంది అని మీరు చెప్పగలిగారు. మీరు ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతారంటే, ఇప్పుడు ప్రకాష్ గారు వారి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్పినవన్నీ బాగా నేర్చుకోవటం, అవగాహన తెచ్చుకోవటం అవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత చేసుకుంటే మీకు కాన్సిక్వెన్సెస్, ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఉండవు. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చూడండి. టీడీఎస్, ఇందాక నేను అమౌంట్ క్యాష్ రూపంలో తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఎన్నో పేమెంట్స్ ఉంటాయి, చాలా పేమెంట్స్కి టీడీఎస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టీడీఎస్ కనుక చేయకపోయినట్టయితే మనం చేస్తున్న వేరియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్స్ మీద దెన్ 30% of such expenses will be disallowed and taxed. మనం కనుక టీడీఎస్ చేయకపోయినట్టయితే 30% will be disallowed. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ మీకు వేజెస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏమంటారంటే సో మెనీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ కన్సల్టెన్సీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, లేదా కొరియర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కనుక ఒక లెక్క దాటితే 30% కనుక ఆ పేమెంట్స్ కి మనం 30% టీడీఎస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ టీడీఎస్ కనుక చేయకపోయినట్టయితే దాని వేరియస్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ పేమెంట్స్ అన్నిటికీ టీడీఎస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాక్ట్ చెప్తుంది, యాక్ట్లోనే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ సెక్షన్ ప్రకారం మనం టీడీఎస్ చేయాలి. టీడీఎస్ కనుక చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, మనం ఏవైతే పేమెంట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేశామో వాటిలో 30% ఆఫ్ సచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దే విల్ బి డిసలౌడ్. ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ డిసలౌ అయిపోయింది అనుకోండి, మనకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పెరుగుతుంది. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సపోజ్ ఒక కన్సల్టెంట్కి ₹1 కోటి ఇచ్చారనుకోండి, కన్సల్టెంట్కి ఎప్పుడైనా పేమెంట్ చేసే ముందు 10% టీడీఎస్ చేయాలి. అంటే వాడికి 90 lakhs ఇచ్చి 10 lakh rupees గవర్నమెంట్కి టీడీఎస్ రూపంలో డిపాజిట్ చేయాలి. ఇది కనుక మనం చేయకపోయినట్టయితే, మనం కన్సల్టెంట్కి ₹1 కోటి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ 30 lakh rupees, ఈ ₹1 కోటి మీద 30% అంటే 30 lakh rupees ఇట్ బి డిసలౌడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడైతే డిసలౌ అవుతుందో మన ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ పెరిగితే ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే, మీరు అంటే ఎస్పెషల్లీ అకౌంటెంట్స్ అంతా ఏం చేయాలంటే,
ఈ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చక్కగా అవగాహన చేసుకుని వాటి గురించి చక్కగా తెలుసుకుని మీరు మేనేజ్మెంట్కి తప్పకుండా ఎప్పుడెప్పుడు పేమెంట్స్ అలా చేస్తున్నప్పుడల్లా ఏ పేమెంట్ మీద టీడీఎస్ వస్తుందో కరెక్ట్గా అవగాహన తెచ్చుకుని మేనేజ్మెంట్కి అడ్వైస్ చేసి, అయ్యా మనం ఈ కన్సల్టెంట్కి పే చేస్తున్నాము, ఈ కొరియర్ వాడికి పే చేస్తున్నాము, ఈ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ వాడికి పేమెంట్ చేస్తున్నాము, మనం దీని మీద ఇంత రేట్ టీడీఎస్ చేయాలి అని చెప్పి టీడీఎస్ కట్ చేయించిన టీడీఎస్ అమౌంట్ టైమ్లీ కనుక రిమిట్ చేయిస్తే సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం మేనేజ్మెంట్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎటువంటి డిజలవెన్సెస్ ఉండవు. సో మేనేజ్మెంట్ తను అనుకున్నట్టుగా తను ఎంత కావాలో అంత ట్యాక్స్ కట్టచ్చు. మనం అనుకున్నా సరే గబిక్కిన టీడీఎస్ చేయకపోయినట్టయితే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఐ వాంట్ యాడ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు 1 crore గురించి చెప్పాను. నేను మళ్ళీ ఆ టీడీఎస్ గురించి కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఇందాక ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ కాకుండా నేను ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అకౌంటెంట్స్ వీటి గురించి తెలుసుకుని వీటి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండి మేనేజ్మెంట్స్ జాగ్రత్తగా ఉండేట్టుగా వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ చేస్తూ ఉండడానికి పనికొస్తాయి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఎటువంటి ప్రొవిజన్ ఉంది? వేరియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు శాలరీస్ ఉంటాయి, లేకపోతే శాలరీస్ ఉంటాయి, తర్వాత కన్వెయన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలా దట్ ఈస్ సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఏ బిజినెస్ ఎంటిటీకి అయినా బోల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ కనుక మనం వీటిని క్యాష్ రూపంలో 10,000 దాటిన తర్వాత క్యాష్ రూపంలో పే చేస్తే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఒప్పుకోరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాంట్రాక్టర్ ఉంటాడు, వాడు వేజెస్ ఇస్తాడు, బోల్డ్ మందికి వేజెస్ పే చేస్తుంటాడు. ఈ వేజెస్ ఇచ్చేటప్పుడు కనుక ఎవరికైనా వేజ్ పేమెంట్ అబౌట్ 10,000 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు క్యాష్ లో ఇచ్చినట్టయితే ఆ మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ ఇట్ విల్ బి డిసలౌడ్. సపోజ్ కొరియర్ ఉన్నాడు, లేదా ఒక కన్సల్టెంట్ ఉన్నాడు, లేదా ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉన్నాడు, వాడికి కనుక పే చేసేటప్పుడు వాడి శాలరీసో, వాడి కన్సల్టెన్సీ ఫీజో, వాడి కొరియర్ ఛార్జెస్ ఏమన్నా సరే ఎటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా అవి కనుక 10,000 దాటి ఇస్తున్నప్పుడు క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చిన పక్షంలో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి డిసలౌడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఎక్స్పెన్స్ డిసలౌ అయిందంటే ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, ఇన్కమ్ పెరిగితే ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది. ఒక పక్క మీరు ఎక్స్పెన్స్ పే చేస్తున్నారు, కొరియర్ ఛార్జెస్ పే చేస్తున్నారు, కన్సల్టెంట్ కి అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు, ఒక పక్క సెక్యూరిటీ గార్డ్ కి అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ టీడీఎస్ చేయలేదని చెప్పి ఈ ఎక్స్పెన్స్ డిజల్వ్ చేసి మీరు మళ్ళీ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇటు ఎక్స్పెన్సెస్ రూపంలో క్యాష్ బయటకు వెళ్తుంది, మళ్ళీ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే అకౌంటెంట్లు కొద్దిగా తెలుసుకుని మేనేజ్మెంట్కి ప్రాపర్గా హితబోధ చేస్తుంటే సో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు తెలుసుకుని ఇటువంటి తప్పులు చేయకుండా ఉంటారు. చేయకుండా ఉన్నట్టయితే మీరు మీ ట్యాక్స్ లైబిలిటీని తగ్గించుకోవచ్చు. ట్యాక్స్ లైబిలిటీని మనం అనుకున్న విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. నేను ఇందాక ఇప్పుడు 10,000 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను. ఇవన్నీ కొత్తవి. స్టాచ్యూలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఎటువంటి కొత్త ప్రొవిజన్స్ వస్తున్నాయంటే చాలా భయానకమైన ప్రొవిజన్స్. దర్ ఆల్ వెరీ స్ట్రాంగ్, వెరీ పెయిన్ఫుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ దర్. సెక్షన్ 271 AAD అనే ఒక సెక్షన్ ఉంది. ఇది ఏం చెప్తుందంటే, ఈ సెక్షన్ కొత్తగా వచ్చింది స్టాచ్యూ బుక్స్ లోకి. అదేం చెప్తుందంటే ఎటువంటి బోగస్ ఫాల్స్ ఎంట్రీస్ ని, ఎటువంటి ఫాల్స్ ఎంట్రీస్, బోగస్ ఎంట్రీస్ వీటిని మనం ప్రాఫిట్ తగ్గించడానికి మేనేజ్మెంట్ ట్రై చేయకూడదు అని చెప్తుంది. ఇది కొత్తగా వచ్చిన ప్రొవిజన్. ఇది సెక్షన్ 271 AAD అనే సెక్షన్. దీని గురించి తెలుసుకోండి, తర్వాత మీకు నెట్ లో బోల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇదేం చెప్తుందంటే ఎవరైనా సరే బోగస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫాల్స్ ఎంట్రీస్ ద్వారా మనం గనక మన ఇన్కమ్ తగ్గించుకోవాలని ట్రై చేసినట్టయితే, ఎవరన్నా ఉండొచ్చు కానీ తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేసినట్టయితే వాళ్ళకి ఎంత ట్రై చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తే అంత అమౌంట్ పెనాల్టీ వస్తుంది. ఇది కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇది కొత్తగా వచ్చింది, ఇదివరకు లేదు ఈ ప్రొవిజన్. అది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ప్రొవిజన్ ఇది. సో ఎవరైనా సరే, సపోజ్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, వాడు స్టాక్ ప్రాఫిట్ చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పి స్టాక్ను తగ్గించాలని ట్రై చేయటము, ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉందని చెప్పి స్టాక్ను పెంచాలని చూడటము, లేకపోతే ఏదో బోగస్ ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలని ట్రై చేయటము, అలాంటివి ఏమైనా ఫాల్స్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఎంట్రీస్ కనుక చేసినట్టయితే
వాడు ఎంత అమౌంట్ ట్రై చేస్తే, ఎంత అమౌంట్ వాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తే అంత అమౌంట్ పెనాల్టీ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఇంకొక స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది. ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒక పర్టికులర్ ఫాల్స్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ బోగస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఒకరు లేక ఇద్దరు లేక ముగ్గురు ఇన్వాల్వ్ అయితే అందరి మీద పెనాల్టీ వేస్తానంటే. కాబట్టి అకౌంటెంట్స్, కన్సల్టెంట్స్ అందరూ కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే సపోజ్ రేపొద్దున ఇది ఎవరన్నా ఒక బోగస్ ట్రాన్సాక్షన్ వేశారని తెలిసి, ఒక ఫాల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ వేశారని తెలిసి రేపొద్దున ఈ సెక్షన్ ఇన్వోక్ చేస్తే దాంట్లో పొరపాట్లో అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, లేదా కన్సల్టెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు, వీళ్ళంతా కుమ్మక్కయ్యి ఇటువంటి ఫాల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ వేశారు అని కనుక చెప్పినట్టయితే, తెలిసినట్టయితే వాడు ఎంత అమౌంట్, సపోజ్ ₹1,00,00,000 కనుక ఫాల్స్ ఎంట్రీ వేస్తే ₹1,00,00,000 పెనాల్టీ కట్టుకోవాలి. ఎవరెవరు కట్టుకోవాలి? బిజినెస్ మ్యాన్ కట్టుకోవాలి, బిజినెస్ మ్యాన్ తో పాటు కన్సల్టెంట్ కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది అకౌంటెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టయితే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో అకౌంటెంట్ కూడా కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఆఫ్ లేట్ చాలా భయానకమైన ప్రొవిజన్స్ వచ్చాయి. మీరు అకౌంటెంట్స్ గా వీటి గురించి కొద్ది గొప్ప తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని మీరు మేనేజ్మెంట్స్ అలర్ట్ చేయాలి, లేకపోతే మీ కన్సల్టెంట్ అలర్ట్ చేయాలి. సార్ మా వాళ్ళు ఇలా చేద్దాం అనుకున్నారు, మీరు ఒకసారి ధైర్యంగా వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్పండి చేయకూడదని చెప్పినట్టయితే అట్లీస్ట్ కన్సల్టెంట్ వెళ్ళి, అయ్యా మాకు ఇట్లా తెలిసింది, మీరు అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నట్టున్నారు, ఇది మీరు అలా చేయకూడదు, ఇది చేయకండి, చేస్తే ఇలాంటి కాన్సిక్వెన్స్ వస్తాయి, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పడానికి వీలు. సో ఇదొక సెక్షన్. అలాగే మీరు కనుక వేరే ఏదైనా యాక్ట్ కింద సపోజ్ ట్రాఫిక్ రూల్ బ్రీచ్ చేశారు, ఒక పెనాల్టీ వచ్చింది. సో ఆ పెనాల్టీ, ఎటువంటి పెనాల్టీ కూడా ఖర్చు కింద ఒప్పుకోరు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎటువంటి పెనాల్టీ ఏ యాక్ట్ కింద సరే, జిఎస్టీ యాక్ట్ కింద, వాట్ యాక్ట్ కింద, కస్టమ్స్ యాక్ట్ కింద, యూ టేక్ ఎనీ యాక్ట్, ఏ యాక్ట్ కింద అయినా సరే ఏదైనా పెనాల్టీ రూపంలో కట్టినట్టయితే ఆ పెనాల్టీని ఖర్చు కింద ఒప్పుకోరు. సో చాలా మంది ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ తెలియక పెనాల్టీలు తప్పులు చేస్తుంటారు, పెనాల్టీలు కడుతుంటారు. ఆ పెనాల్టీలు ఏం చేస్తుంటారంటే పుస్తకాల్లో ఖర్చు కింద రాసేసుకుంటుంటారు. మీరు యాజ్ అకౌంటెంట్స్ యూ షుడ్ నో దట్ ఎటువంటి పెనాల్టీ అయినా సరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఖర్చు కింద ఒప్పుకోదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ as allowable allowance or expenditure. సో యూ షుడ్ టెల్ ద మేనేజ్మెంట్, అయ్యా మీరు జిఎస్టీ తప్పు చేశారు, ₹1,00,000 పెనాల్టీ కడుతున్నారు, కట్టండి, బాగానే ఉంది, బట్ అటువంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పెనాల్టీ ₹1,00,000 ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఖర్చు కింద ఒప్పుకోరు అని మీరు ముందే చెప్పాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ కొత్తగా వచ్చింది. కంపెనీ సిఎస్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెడుతుంటారు, అటువంటి ఖర్చులను ఖర్చు కింద ఒప్పుకోరు. సెకండ్ పాయింట్. అలాగే మన పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్, చాలా మంది మేనేజ్మెంట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకుని ఎటో ట్రావెల్కి వెళ్తారు, ఎటో వెళ్తుంటారు, ఏదో కొనుక్కుంటారు, ఇంట్లోకి వస్తువులు, అవన్నీ ఖర్చు కింద క్లెయిమ్ చేస్తుంటారు. సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ అకౌంటెంట్, పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఖర్చు కింద ఒప్పుకోరు. నేను మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకెళ్లి ఏదో ఊటీ కొడైకెనాల్ వెళ్తాను అనుకోండి, దానికోసం ₹1,00,000 ఖర్చు అయింది అనుకోండి, ఎయిర్ ఫ్లైట్ టికెట్స్, ఫ్లైట్ టికెట్స్, స్టే అన్ని కలిపి, ఆ ₹1,00,000 ఎవరన్నా పొరపాటులో నేను బిజినెస్ కింద రాసేమని నేను మా అకౌంటెంట్ చెప్తే, మా అకౌంటెంట్ షుడ్ కమ్ అండ్ టెల్ మీ, అయ్యా సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒప్పుకోరు, మీరు పొరపాటులో కూడా ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు అని మా అకౌంటెంట్ చెప్పాలి. మా అకౌంటెంట్ ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాడు? తనకు తెలిస్తే చెప్పగలుగుతాడు. సో ఎలా తెలుస్తుంది? ఇలా అప్పుడు మన ప్రకాష్ గారు పెట్టే క్లాసులు, ఇలాంటి లెక్చర్స్, లేకపోతే యూట్యూబ్ లో ఉన్న లెక్చర్స్, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేయటం, ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ తో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే కొత్త కొత్త ఇష్యూస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో, జిఎస్టీ యాక్ట్ లో, కస్టమ్స్ యాక్ట్ లో ఎటువంటి ప్రొహిబిషన్స్ ఉన్నాయి, వేటిని ఒప్పుకుంటారు, వేటిని ఒప్పుకోరు, ఇవన్నింటినీ తెలుసుకుని వీటినన్నింటినీ ఒక లిస్ట్ చేసుకుని ఇవి ఎందుకు ఒప్పుకోరు, ఏ సెక్షన్ మూలంగా ఒప్పుకోరు అని తెలుసుకోవటం ఒకటి. ఒకవేళ బ్రీచ్ కనుక చేస్తే, ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ ని మనం బ్రీచ్ చేస్తే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ఎంత పెనాల్టీ ఉంటుంది అని కనుక మీరు పక్కగా తెలుసుకుని, అది కనుక అటువంటి నాలెడ్జ్ తో మీరు మీ మేనేజ్మెంట్ ముందు కనుక వెళ్ళినట్టయితే మీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి అర్థం చేసుకుని, అరే మనం కనుక ఈ తప్పు చేస్తే ఇంత పెనాల్టీ వస్తుంది, మనం ఇది చేయకూడదు, ఈ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసుకోకూడదు, ఖర్చు కింద రాసుకోకూడదు, సో ఈ పెనాల్టీలు ఏవైతే నేను పే చేశానో ఒక జిఎస్టీ యాక్ట్ కిందో, కస్టమ్స్ యాక్ట్ కిందో, అది ఖర్చు కింద క్లెయిమ్ చేయకూడదు అని చెప్పి మా అకౌంటెంట్కి ముందే చెప్పి, అయ్యా మీరు క్లెయిమ్ చేయకండి అని చెప్తారు. దానివల్ల వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు, ఆ కంపెనీలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. సో ఇది బేసిక్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అకౌంటెంట్ అన్న వాడికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటాయి, తను అన్ని అల్టిమేట్ గా
ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ మన నోటీస్ ద్వారా వెళ్తాయి. కొన్ని ముందు తెలుస్తాయి, కొన్ని తర్వాత తెలుస్తాయి. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కింద ఏం కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది, టీడీఎస్ ఎలా అక్కర్లేదా, ఇది ఎలా అవుతుందా, ఎలా కాదా, అలాగే జిఎస్టీ యాక్ట్ కింద ఏం కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇవి తెలుసుకోవాలి. ఇవి తెలుసుకుని అకౌంటింగ్ చేయగలిగితే, ఇవి తెలుసుకుని మేనేజ్మెంట్ కనుక ప్రాపర్ గా గైడ్ చేయగలిగితే మనకి ఏమవుతుందంటే మేనేజ్మెంట్ కి ఆ పర్టికులర్ ఎంటిటీ మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లేకుండా వాళ్ళు సుఖంగా ముందుకెళ్తారు. ఆ కంపెనీ కనుక బాగా హ్యాపీగా ఉన్నట్టయితే దాంట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ అంతా కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది బేసికల్ గా. అలాగే సో దీనికి బెస్ట్ మార్గం నా ప్రకారం, నేను ఆల్రెడీ ఇద్దరికి మీకు చెప్పాను, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో అకౌంటెంట్లు షుడ్ బి వెల్ ఎక్విప్డ్. అకౌంటెంట్కి మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మీ అందరికి. ఏంటి చదువుకో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ చదవాల్సింది ఓన్లీ చార్ట్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ లేదా లాయర్ అయినా? అలాంటిది ఏం లేదు. అలాంటి భ్రమలో ఎప్పుడు ఉండకండి. చదవటం ఎవరైనా చదవచ్చు, బీకామ్ వాళ్ళు చదవచ్చు, ఎంకామ్ వాళ్ళు చదవచ్చు, ఎంబీఏ వాళ్ళు చదవచ్చు, ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, స్వతహాగా చదువుకుందామనే ఇంట్రెస్ట్, నేర్చుకుందామనే ఉద్దేశం ఉండాలి. ఇది కనుక ఉంటే ఈవెన్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఈవెన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, ఈవెన్ ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్, ఈ కెన్ డెఫినెట్లీ లెర్న్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఈ సబ్జెక్టు, ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్, ఈ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ సిఏల వరకే పరిమితము, లేదా ట్యాక్స్ లాయర్ల వరకే పరిమితం. అది వాళ్ళే చదువుతారు, మనం చదవము, మనకేం సంబంధం లేదు, మన ఊరికే వస్తే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ముందు పెడతాం అనుకుంటే భ్రమది. అది కరెక్ట్ కాదు. సో నేను మీకు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మీరు కూడా చక్కగా చదవండి. ఒకప్పుడు చదవడం అంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని, ఒకప్పుడు నేర్చుకోవడం అంటే చాలా కష్టం, ఎక్కడో వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏముంది, పుస్తకాలు తెచ్చి చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు, నెట్ ఓపెన్ చేయండి, బోల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, బోల్డ్ మంది ఎంతో పెయిన్ తీసుకుని ప్రతి ఇష్యూని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. టైం స్పెండ్ చేసి చక్కగా రోజు ఒక గంటన్నర, పొద్దున సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రోజు ఏం జరుగుతుంది, ఇవాళ జిఎస్టీలో ఏం మార్పులు వచ్చాయి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఏం మార్పులు వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తెలుసుకుని చక్కగా వీటి గురించి అవగాహన పెంచుకుని మీరు ముందుకు వెళ్ళండి. నేను ఆడిటర్గా ఎంతో మందికి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు పెట్టి చాలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే, నేను కొన్ని ఇష్యూస్ చూశాను, అది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. అవి కొంచెం కఠినంగాను కొంచెం చేదుగా ఉంటాయేమో, వాటిని కొంచెం మీరు మనసులో పెట్టుకుని హౌ టు ఓవర్కమ్ దోస్ థింగ్స్ అన్నట్టుగా మీరు ఆలోచించండి. ఏది బేసికల్గా ఏమవుతుంది, మన కాలేజెస్, మన యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఇచ్చే నాలెడ్జ్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఎస్పెషల్లీ నా పర్సనల్ వ్యూలో ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. ఏదో క్లాస్లో చెప్తున్నాం, అది విన్నవాడు వింటున్నాడు, వినవాడు వింటలేదు, టైం అంతా ఎట్లా వేస్ట్ అయిపోతుంది. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎంతో ప్రాక్టికాలిటీ అవసరం ఉంటుంది. డాటా ఎట్లా ఎంట్రీ చేయాలి, ఒక టాలీ సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా వాడాలి, ఒక టీడీఎస్ రిటర్న్ ఎట్లా ఫైల్ చేయాలి, వీటి గురించి ఎటువంటి అవగాహన లేకుండా జనం బయటకు వచ్చేస్తున్నారు కాలేజీల నుంచి. ప్రాక్టికల్గా బయటకు వస్తేనేమో ఎంతో ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఉంటుంది. సో ప్రాక్టికల్ ఆ వర్క్ ఎలా చేయాలో తెలియదు, కాన్సెప్ట్స్ పూర్తిగా తెలియవు. ఎందుకంటే సైన్స్ చదువుతారు, సైన్స్ అని చెప్తారు, వాళ్ళు ఏదో ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు కాలేజ్లో. సో అది సరిపోదు మనకి. సో ఇప్పుడు మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు. అలాంటి జరిగినా కూడా అది పాస్గా భావించి మీరు ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఒకసారి, నా పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి అకౌంట్స్ బుక్స్, ఎస్పెషల్లీ అకౌంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి వాటిని దుమ్ము దులిపి వాటిలోని ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసుకోండి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ప్రతి వాడిని ఒకటి అడుగుతాను, అయ్యా కంపెనీ ఉంది కదా, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మీరు వెళ్తున్నారు అకౌంటెంట్గా, కంపెనీ క్యాష్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవ్వచ్చా అని అడుగుతాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. చాలా మంది ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను వాళ్ళని, అయ్యా వాట్ ఈస్ మర్కెంటైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, వాట్ ఈస్ ఎక్రూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అని అడుగుతాను. ఆన్సర్ ఉండదు, చాలా మంది దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. మూడో క్వశ్చన్, క్లోజింగ్ స్టాక్ పుస్తకాలు ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అడుగుతుంటారు చాలా మంది దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. దీనికి కారణం ఏం లేదు, దీనికి కారణం వాళ్ళని తప్పు పెట్టడానికి వీల్లేదు. దీని కారణం వల్ల మన కాలేజీలు, మన యూనివర్సిటీలే వాళ్ళు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ని చక్కగా చెప్పకుండా, ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ చెప్పకుండా, ఊరికే క్లాస్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి ఏదో 4 టాపిక్స్ పొడిపొడిగా ఓపెన్ చేసి చెప్తున్నారు. దాని మూలంగా కాన్సెప్ట్స్. I wanted to just take this occasion to explain. We have been first time, this training them. We said how many methods of accounting are there. Good. It is called as a single, single point to, sorry,
single entry, this is a Correct. Double entry system. Double entry system. accrual, say it's system Correct. of accounting, mercantile method of cash basis, hybrid అట్లా అనేసి Yes, yes. అన్ని కూడా చెప్తున్నాము. Excellent, sir. సో Excellent, sir. ఇప్పుడు Excellent. ఏమనంటే we have been training them is that difference between bookkeeping and accountancy. Correct. So many persons are there, they're not having the clarity. Bookkeeping, accountancy and maintaining the books in a methodical something they take that. I say that bookkeeping is the maintaining the books of accounts which will end with the trial balance. Yes or no? After the trial balance, whatever it comes, making the P&L account, balance sheet, cash flow, all will come as an account. Accountancy comes after the bookkeeping. So these are all the things, the basic things are matter. No, sir. You are doing wonderful. అలాగే this double entry అంటే ఏమి, single entry అంటే ఏమి, single entry which, so we have been focusing on that mainly. Very good, sir. Very good, sir. Right. So my sincere suggestion to all of you is, see, tone up your skills, improve your knowledge. That is the only way. And daily, whatever may be the position you may reach, say deputy manager, senior manager, manager. So there will be so many positions: AGM, DGM finance, AGM finance, GM finance. Keep some time, spend some time for upgrading yourself. Daily go through what is happening around. Many people do not know what is happening around. Most of them do not know. You ask them who is the finance minister, also they will not be able to tell us. So what I mean to say, basically, this type of general knowledge is very important, and conceptual knowledge is very, very important. If you are conceptually weak, then you will not be able to do it. See, taxation requires good accounting knowledge. Auditing also requires good accounting knowledge. So without proper accounting knowledge and sound accounting knowledge, you will not be able to handle any of these things. So my sincere suggestion to all of you is, I'll just summarize whatever I have said just now. See, Income Tax Act or GST Act, for that matter, any fiscal law, Customs Act, whatever act you take, they will all have some severe, serious penal consequences if you do not follow them. Because it is mandatory. Otherwise, what will happen is, many people, they will take undue advantage of the not following, non-complying those provisions, and they may game up with the system. So in order to overcome that, all these acts will have various penal provisions. These penal provisions, they stipulate very serious punishments, like no payment of penalties, no payment of, sometimes even awarding jail also will be there. Imprisonment also will be there. So as accountants, you please kindly spend some time on all the topics. On the topics like income tax, GST, customs duty, all these things, you spend some time. Try to learn what is happening in this case and try to focus. Today, suppose you are entering one traveling entry. You are posting one, what you call consultant's voucher. Today, you are posting one entry relating to, say security guard, or, buying certain goods. So immediately something should come to your mind. For this particular transaction, what are the tax provisions that are being stipulated? Either TDS provision or TCS provision, or is disallowance or allowance to a certain extent. So all these things should come to your mind. So you should know, while going through your trial balance, which head of account will invite which sections of the Income Tax Act or GST Act or some other act. So that type of skill you should develop it. If you develop that skill, then you are almost equal to a chartered accountant. Don't think that you are in any way less than the chartered accountant. What is the difference between chartered accountant and an accountant? Yeah, of course, you get that qualification, but knowledge-wise, you can also very much rise to that level. You not have a iota of doubt about this. Only thing is, keep reading. That is the best part of it. So spend some time every day or every 2 days, for every 2 days, 1 hour or 2 hours, go through the net, find out some new provision comes. What is that new provision? For everything, don't depend on your tax consultant or the auditor. That is a very bad practice. This is another thing which I have noticed. Whenever you ask some person who comes for interview, what is his TDS rate? He will say, no, sir, I'll ask my auditor. This is not correct. Definitely, this is not correct. Never ever entirely solely depend on your auditor. That is a very bad thing. You should know what this provision is saying. Nowadays in YouTube, there are many people who are teaching in Telugu also about these various developments.
if some provision comes today, new provision comes today, new section comes today, tomorrow or by evening you will find a YouTube on that particular YouTube video on that particular change. So kindly spend some time, kindly update yourselves. Don't entirely depend on the auditor or tax consultant for every each and every change. And with the sound knowledge, go to the management, tell the management with all the developments, I mean, with all the knowledge in your hand, saying, sir, you should not do this or you should do this. If you do this, these are the consequences. This is a section. This is a circular. So this circular prohibits this. Therefore, kindly don't do it. If you do it, you will be face the following consequences. If we can go and tell the management with this information, definitely they will appreciate you. They will properly compensate you. They will properly promote you at appropriate time. So these are some of the suggestions or thought process which I thought I should share with you. Already we have reached 1 hour. Now, thank you, Prakash Garu, and thank you all the people for your patient hearing. Of course, as I told you in the beginning, I am not a professional speaker. No, I might have spoken, eloquently for a quite long time without any break. So, over to you, sir. Over to you, Prakash. Yeah, thank you. Yes, sir. One thing is that just I wanted to mention it to you. Sir. You gave day-to-day important topics what an accountant has to do. Yes, sir. Cash payments part of it, he's making so many payments. So what sort of the precautions have to take in case of the TDS part, how to guide the management. And there is also one thing called as a learn, unlearn, and relearn. Am I correct, sir? Yeah, absolutely. So that's the reason all that way. And you guided our students in such a way that in a simple language, understandable way, it is a wonderful lecture. And our students, they have to recognize, that you say that we have been organizing this sort of seminars and these webinars for the students, and they have to take advantage of that. They'll get the jobs are, I wanted to now make a mention that every day we get inquiries for the jobs, sir. So many inquiries for the candidates. I think you know it also better. So that's the reason what I'm trying to say, they get the jobs, but which is the best job? Like that. So that's the reason. Thanks a lot having spared time on this Sunday. And I request all the students to open up your mics, all of you. Open chain the mic, so please give him a big hand. And he has done a wonderful, he gave wonderful lecture and very, very important points as an accountant. All of you. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks for the information about it. All of you clap. Hello. Okasari. Clap for that, please. All of you. Thank you. Thank you, sir. Nice. Sir. Sir, thank you, sir. Happy Sunday, sir. Thank you. Good. Can I leave, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.